Good morning, everybody. Happy Saturday. It is a Saturday. It's a weekend. I hope everybody's having a wonderful start to their day. Hey, today's plan. We are gonna go ahead and continue on more on the grind or the story, I guess, for Honkai Star Rail. We just got into more of the mystery stuff. So far, we really haven't gotten any answers to what's going on. We did get invited by Pearl, so there's that. So we're gonna see what's going on together, and hopefully, I get enough Stellar Jade. I hope I have enough. Yeah, really, no. I don't have enough. But I'll try to get some. So we're just gonna focus on trying to get as much. Oh, I was just before a cutscene, huh? Okay. What? So it was an elevator. Now it's turned into a hall. Oh, whoa! What the calligraphy? Well, way to show off, Miss Pearl. God, I can't believe. Like, last time I was playing this, I did not realize that Pearl was one of the 10 stone hearts. Because, like, again, I. Like, Aventurine, I understand why people wouldn't think that because, like, who the hell knows what an Aventurine stone looks like? Pearl, though, that should have been obvious, but it's just like, would a pearl really count as a stone? And I guess it would, in a sense. 훨씬은 괜찮으세요? 중요한 기술이나 설계도 같은 기밀 정보를 유출당한 건 아니시죠? Good question. 네, 누구도 펄럭스의 데이터 방어벽을 건드리지 않았고 보안 네트워크가 감시하는 Are you sure? 이상이 없습니다. I mean, Silverwolf is involved, so there's a possibility that she may already have hacked into it and stolen something. 괜찮습니다. 일단은 누군가가 한순간의 재미로 버린 짓인 것 같군요. Momentary impulse, so you... 최근 일어난 여러 So Silverwolf did. 폭우가 쏟아지기 전에 먹구름처럼 제 Wait, how you guys all doing today? 들이우고 있습니다. I'm just having a day today. Been feeling a little bit, not under the weather, but just feeling a little bit down and under in a sense. Not like sick down and under, just emotional damage. It kind of, in a sense. I can't really go into full details on it because I'm still trying to like handle it myself, but I'm doing well. I'm doing the best as I can. Just streaming and have you guys all here and supporting me, it really helps a lot. It helps me to like get my head like a little bit cleared up and help me be able to like move forward in a sense. Last night I was trying to do a little bit of editing for that one video that I did with the reaction in Zenless Zone Zero characters with my friend, but unfortunately I was not able to. I ended up procrastinating on that, so I gotta get onto that and get that editing finished so that way I can get that uploaded. But we'll see what happens. That supplement can show the people of this world miracles of joy, happiness, and sorrow and rage. Okay, so that is what your girl is, girl? Please show you what? Oh, so you're testing me to see if I'm gonna be a threat or not. You're for something I spoke to Himiko about your goals for the Phantasmoon. Yeah, I did. 아까 환월 게임에 대해 이야기하고 싶다고 했지? 네, 환월 게임에 참가하는 최종 목적에 대해 얘기하고 싶어요. 생각이 좀 떠올랐니? 환월 Exactly what? 규칙과 보상이 좀 모호한 것 같아요. It seems because you just win and then you get 내가 something. 게임에 참가할 때도 그렇게 생각했어. 이 게임에선 아련자가 선악을 가리지 않고 Yeah, 뭐든 just 할 수 있고 you're allowed to do anything for a day.
모든 게 통제 불능 상태가 된다는 뜻이지. 더 모호한 건 승자가 활락의 권능을 공유받을 때 또 뭘 할 수 있을까? 아하토피아의 오래된 전설과 과거 기록을 I 보면 am so tired today. I'm 본인을 so 만나게 sleepy. 돼. I hope you guys aren't too sleepy. I hope you guys all had a good night's rest. If you are kind of sleepy, then we could both be sleepy together. 무수한 선택지를 마주하게 되면 선택지가 없을 때보다 곤란한 상황이 벌어지는 법이지. 가끔 그때 우리가 제이드 씨의 제안을 받아들여 반파멸 동맹의 리더가 됐다면 이 여정이 어떻게 됐을까 생각하곤 해. You 제가 want? 승리하면 아하의 권능을 공유받는 걸 포기하고 그에게 반파멸 동맹의 리더가 되어달라고 부탁할 거예요. I guess that could work. I do not know how well that's gonna work. 왠지 장면이 생생하게 그려지는 걸. But I'm serious though. 알겠어. 정말 교묘한 아이디어야. 우선 이건 신의 권능을 받아 1분 동안 마음껏 쓰는 것보다 훨씬 더 값진 일이야. Yeah, for a single minute. You only get a minute, but as a god, you could extend that minute, couldn't you? 컴퍼니든 그 신이든 트집 잡을 구석이 없겠지. 마지막으로 이걸로 우리가 현재 직면한 위험도 피할 수 있어. 컴퍼니와 협력하면서도 반파멸 동맹의 운영 과정에서 컴퍼니의 야심에 휘말리지 않게 조심해야 하니까. So that's our goal. We're trying to get Aha to be the leader of the anti group or something. 유일한 문제는 과연 아하가 동의할까? Good 걱정 마. question. 내가 아는 그 녀석이라면 분명 동의할 거야. Wait, how would you know, 아까 Pom 만든 Pom? 게임 규칙을 어긴다면 어떻게 게임의 신이라 할 수 있겠어? 게다가 그는 열차에 진 빚도 있잖아. They still is this? 이건 그가 아키비리와 함께 여행하는 동안 열차에 채무를 졌다는 걸 증명하는 차용증이야. Akibili. 여기에 서명까지 있다고. Wait, what? Solely for the sake of fun, I have on numerous occasions during my voyage aboard the Astral Express misappropriated and vandalized public property express, thereby incurring financial losses to the express and liability for third-party damages. Having received the conductor's earnest instruction, I have come to a profound realization on my transgression. I hereby itemize all outstanding reparation below to be settled at a future date. The itemized list of reparation due to AHA is as follows: tail, microwave oven, supersonic slippers, 2 pairs, optical camouflage cloak, anti-gravity levitation a flying carpet, hater brooms bearing a striking resemblance to swords. What? Leviathan tooth, trim conductor outfit, organ dragonflies deposited by the morning actress. What is these items? Some of them are very specific. Medical expenses occurred due to allergic reaction from the introduction of electronic mustards into the rice cooker. Graffiti removal fees from the statue complex of White Rolling Stone Planet. Repair costs for walls for the Museum of Animated Arts. And recovery expenses are escape collections. 3 portraits and 7 specimens remain unaccounted for to date. Incident during extra vehicular angling and erratic comet fish caused a collision resulting in damage to essentially Pi solar sails on planet Goldberg. Liability for this entry is jointly assumed with Akivil. So, what the fuck? Anti-V's Horde. Wow. Several pillows of loss of the atmosphere planet. Fines levied cosmic... Zendros released from the custody of the architects. Roaring Golden Pothos occurred multiple outstanding tasks at World's End. A shockingly lengthy entry extended through to reach the ground. Crispy crumbly pom-pom pie, 22 of them, of which 3 were utilized as fishing bait, 9 dispensed as yak fodder, 10 deployed as projectiles against space pirates during a skirmish. Please accept my sincere apology for misappropriation of the conductor labor-intensive provision, half an external express. Depner, aha. This is scrawled signature looks sketchy no matter how you look at it. This is really from... 이걸로 그를 What? 협박하면 네 요구를 들어줄 거야. 아마도. Probably. This is still a god we're talking about, and not just any god, a god of, like, you know, of like chaos
an amusement. 이성적 추론, 실패, 성공 확률 계산 불가. 그 이상한 계획 때문에 제 사고 프로세스가 거의 멈출 뻔했어요. It is so out of whack that she couldn't process 그 it. 비이성적인 주장 이면에는 합리적인 면이 담겨 있기도 한 것 같네요. Yeah, no, that sounds about right. 탈락의 주인의 유언지라면 그분은 곧 파괴될 유언지를 위해 뭔가 조치를 취해야겠죠. 역시 개척하는 사람답게. I feel like I haven't even gotten through halfway of this patch story, so we probably still have a long way to go, guys. 이 게임에서 Also, 당신의 like, 가능성은 What you guys just thought on Pearl? This is another essential doll, essentially a doll, but I can't. But so she's a. I can't remember. Was she? Is she supposed to be a robot controlled by the original, or is she the original? 환월 게임에는 아련자끼리 반드시 싸워야 한다는 규칙이 없어요. 저희가 적대적일 필요는 없다는 거죠. 이상락원의 관리자가 아련자가 됐다고? Wait, what? 얘는 펄럭스 그룹 같은 막대한 자산도 쥐고 있지. Yeah, per. 돈도 있고 권력도 있으니 Understood. 우리보다 승산이 훨씬 더 높겠네요. 전에 Mil- 킬포시에게 prob- maybe. 제안한 것처럼 저는 환월 게임이 순조롭게 진행될 수 있도록 은하열차와 협력하고 싶어요. Okay, but this is the Astral Express. Things do not go as smoothly as you always expect. 두분더 있습니다. 하지만 여러분이야말로 Two. 제가 가장 기대하는 I know one of them 협력의 is the detective. 은하열차가 Is the 함께하는 other one 이번 the? 엘리언즈 게임의 안전과 No, 승리를 Lafu 최대한 보장할 did 수 not 있을 join it. 테니까요. Are you talking about Sunday? 그리고 전 최선을 다해 협력자의 소원을 이루실 Like 거예요. one of them is the detective. You hired him. 1분 동안 The other 말이죠. one, I don't think it's Silverwolf, unless if it is Silverwolf. 전에 말씀드렸던 것처럼 저희의 전략은 도치되어 함께 움직이는 것입니다. 은하 열차는 홀로 움직이는 아련자가 아니며 우리에게도 게임의 협력 파트너가 있죠. 스파키? Yeah. 확실히 여러분은 그녀를 꺾고 가면을 빼앗았죠. 하지만 평소 의사결정 스타일로 봤을 때 Well, that's what makes her so. That's what makes her good. Because she's so unreliable ally, you can't predict what she's gonna do. 추론, 공원파가 잃어버린 가면 선주 사람 손에 들어간 줄 알았는데 설마 효광 장군에게 받은 건가요? I wouldn't say she really gave it to us, but 지금으로선 동점이죠. 미지의 변수가 추가됐으니 연산을 수정해야겠네요. 하지만 결론은 바뀌지 않은 듯하군요. 결국 이 세계의 관리자인 제가 Natural. 자원면에서 자연적 Yeah, that's 방법을 true. You 사용할 have the 수 있을까요? resources. But that's not really an advantage. Yeah, remember the 10 stone hearts. 얼핏 보면 매우 대단한 것 같지만 자세히 생각해 보면 그 신분이야말로 헐시가 극복해야 할 가장 큰 난관이 아닐까요? 이 친구 말대로 Yeah. 당신의 신분은 매우 민감하죠. 이 게임을 통제해 안전하고 신속하게 마무리하고 싶으시겠지만 이상락원 주민들은 그렇게 생각하지 않을 수도 Yeah, 있겠군요. controlling and like 모든 걸 좌지우지하는 and ruining the 대기업, fun. That's what everybody 권력의 wants. They want the fun. They want the 모든 chaos. 모든 걸 조종하는 모습만 보게 될 테니 당신의 모든 행동은 더욱 큰 의심을 사겠죠. Yeah. 예리한 관찰력이네요. 제법인걸요. Yeah. What they said. Exactly. We all agree what they said, right, chat? 않았을 듯하군요. 펄씨, 이렇게까지 모든 걸 걸고 환월 게임에서 얻고 싶으신 게 뭔가요? 제가 Yeah. 원하는 건 이 세계의 역사 속 사라진 보물입니다. Treasure lost to the world's history. 그레피아의 환조 신비를 Recreate Graphia's 제어하고자 divine 합니다. art of the Evangelistas? 그림과 관련된 거라고요? 믿기 어려우시죠? A little bit, yeah. 전 스크루별의 천체 차분기관이 할당한 모티프인 예술에서 Oh, 비롯되어 planet- 탄생했습니다. Really? You originated from that? 모방하는 기계에 불과했어요. 지능기계에게 있어 예술품을 생성하는 건 어려운 일이 아니었죠. But then what 저는 changed? 매일매일 학습하며 모든 가능성을 대입했습니다. 순식간에 모든 그림의 비율 구조와 물감 성분을 분석하고 작품의 모든 Oh, 픽셀을 that's 정확하게 복제할 수 intriguing. 있었죠. 하지만
그녀처럼 창조할 수는 없었어요. 그래피아의 궁극적 창조는 환월 게임 막바지에 그림 속 세계를 개벽한 거예요. 전 그 순간에 그녀의 생각을 통찰하고 창조의 진수를 touch- 닫고 싶어요. Touch the essence of 이건 creation. 당신의 개인적인 추구입니까? 아니면 컴퍼니가 이 세계에서 이루고자 하는 It could be 비전입니까? both, Welts, but interesting question to lay out. 그림 속 세계는 반물질 군단의 전화를 피할 수 있는 차원이니까요. 그들도 줄곧 이 기술을 손에 넣고 싶어 했죠. There you go. 실제로서 서로를 설득하기 어려울 것 같군요. 그렇다면 Yeah. 또 다른 제안을 하나 드릴게요. 아직 수면 위로 드러나지 않은 그 두 아련자에게 시선을 돌려보죠. We haven't surfaced these. That's true. 알수 없는 그 두 사람을 이대로 방치한다면 과거 죽음의 전령의 비극이 재현될 가능성이 높습니다. 제게 협력안이 하나 있는데 그들의 Isn't there someone who is actually reenacting Herald of the Death? That's what the detective said in the first patch that we did in the first part in the story. 네, Someone is like reenacting the Herald of Death. 될까는 약간의 명상뿐이죠. 협력 세부안을 논의하기 전에 차를 한잔하면서 목 좀 축이시겠나요? To wet my whistle. I'm sorry, wet my whistles? 이야기를 나눌까요? Why do I need to wet my whistles? 펄럭스가 주최측이 되어 은하열차를 위한 박람회를 열고 싶은데 이름은 스타레일 패스로 하는 게 Starrail. 어떨까요? 스타레일 패스요? 장천항로 복슬복스로 행사를 개최한다는 건가요? 비슷하지만 I guess so. Kind of like a anime convention except for Star Rail. 세계에서 인기가 많으니 좋은 콜라보 요소가 되겠죠. 하지만 제가 원하는 건 전례 없는 규모의 은하열차 행사예요. 복슬복스로는 그중 하나의 강유시일 뿐. 이 행사의 주인공은 바로 열차. 그 행사로 okay. 정체적인 두 아련자를 유인해 모습을 드러내게 하려는 건가요? So we're being bait. Why am I not surprised? Why are we? We're always, you know, like it's not surprise. We're too well known. We're too well known in this world or anywhere that we go to. They're like we're always gonna be just out in the open for bait. 은하의 영웅을 직접 보는 것보다 한 세계의 주민들을 더 잘 격려할 수 있는 방법이 또 있을까요? 그건 엄청난 원력이에요. 은하열차는 바로 그 원력을 탄생시키는 원천이죠. I guess you make a point. 영웅의 전설을 그린 The Astral Express, if you guys do not know, travels through the entire cosmos, helping and saving lives wherever they come and go. If I recall, the original plan was to go to each planet that has a stellar that's either about to go out of control or investigate into any unnatural thing that is occurring inside the world and resolve it. Hold on, what's our pen name? Favor to ask you all. I like the Express crew to pay a visit to blurry_QR_cult, the original author of Filthy Across the. Why is that? I'm not gonna say that's a weird pen name because trust me, we've all seen weirder pen names. We've all seen weirder usernames because of the internet. We've all seen it before. Whether it's like something very, very inappropriate or just outright, what the hell is that? Like, it's like, is that a bunch of gibberish or is that actually supposed to be a real world somewhere? 앞으로는 비서를 통해 여러분과 수시로 연락을 주고받도록 할게요. 참, 가시기 전에 저희의 첫 협력을 기념하는 의미로 이 작은 선물을 받아주시겠나요? This looks like Aventuring's coin. Yeah, isn't this Aventuring's chip? 동료들이 페나코니에서 협력 파트너와 어떻게 교류했는지 기록을 자세히 살펴봤는데 어벤츄린 씨가 행운의 상징으로 작은 선물을 건네는 Symbolizes good fortune, you say. You do know that guy like gambles a lot, right? 저희의 협력과 행운의 시작을 상징하는 물건으로 지니고 계셨으면 해요. 그럼 이만 가보겠습니다. And there he is. Hey, Asheville.
이 전례 없이 성대한 전시회는 피로칠한 게임이 재현될 최적의 기회가 될 To reenact the bloodstained games? 알고 있습니다. 그래서 당신에게 임무를 하나 맡기려고 해요. 스타레일 패스에서 무명객들을 지켜주세요. He's supposed to be a detective. He's supposed to be looking for something. 필요할까요? 설마 당신의 추론에 더 큰 문제가 닥칠 거란 결과가 나온 겁니까? 추론을 거듭할 때마다 Possibility, 작은 but yeah, 신호들이 something's 제 gotta 사고 happen. 인터페이스에 떠오르고 있어요. 그러니 만반의 준비를 해야죠. She is ensuring there's no trouble at all, like taking all possible measures. 그랬던 것처럼 돈인가요? 보수를 논하기 전에 죽음의 전령에 대한 얘기부터 하죠. 이상 방어. 피로칠한 게임에 관한 자료를 봉인하고 폐기했지만 제가 몇 가지 수상한 단서를 찾아냈죠. Unusual leads. 죽음의 전령 사건이 끝난 후 피해자 가족들은 모두 어떤 상처도 메울 수 있을 만큼 거액의 보상금을 받았죠. So, 그래서 저는 wait, really that big? 측의 지출 내역에서 단서를 찾을 수 있지 않을까 생각했습니다. Syndicatia. 그해 공시된 재무제표 그 Was nowhere to be found. Wait, really? 항목이 없었죠. 그렇다면 그 돈은 대체 누구의 계좌에서 나간 걸까요? So, yeah, where did all the money come from? 스타피스 컴퍼니의 기술 개발부가 Oh, 그 천문학적인 배상금을 지급했죠. really? 작은 행성에서 일어난 사망 사건에 왜 IPC 과학자들의 경비가 줄줄 샜을까요? 연구 말고 자선 사업에도 관심이 있었던 걸까요? Asheville, you better be careful how much you reveal. 이쯤에서 제가 박수를 쳐야겠죠. 이런 정보까지 찾아내다니 역시 명탐정의 씨의 인물과 You round of applause for him unveiling? 영화에선 보통 당신 같은 거물들이 손을 들어 올려 시커먼 충고를 드러내죠. Yeah, in movies anyway, but she doesn't seem like that. 알아버렸어요. 타. 그다음 총소리와 함께 진실을 밝혀낸 불운한 제가 목숨을 잃겠죠. But no, 죄송하지만 제 손은 수표책 위에 있어서 그럴 수는 없을 것 같네요. she already has a checkbook ready to sign and ask for how much. 이번 학력의 보수로 영을 몇 개나 적어드리면 되죠? She is literally ready. 그럼요. 돈은 문제가 아니죠. 1억 신용 포인트면 될까요? You said money so money isn't the problem. Okay, so how about 1 million? How about 100 million? 돈을 써서 이 일을 무마한 겁니까? 3호. 당신에게 늘 돈이 300. She's a 필요한 keep 거라면 increasing it. 냉동 수면, 순직한 동료의 유가족 부양, 생존자 치료, 돈이 필요한 사람에게 돈을 쥐어주는 것. 그게 바로 전략적 투자의 의미 아닐까요? But still, 부하가 아닙니다. 지능 기계. yeah, you're avoiding the question, Pearl. 카운트 프로세스에 오류가 난척해서 10억을 적어드릴 수도 있어요. 돈과 답 중 하나를 선택하시죠. 제가 원하는 건 You- 답입니다. Ashvale, be careful. 예상치 못한 선택이군요. 당신의 의사결정 나무에 대한 제 기존 She 인식이 just 완전히 바뀌었어요. she sounds like she's just going through her 이 programming. 말에는 도발의 의미가 담겨 있지 않습니다. 답을 드리자면 제가 아는 건 많지 않아요. 최고 경영자인 제가 무한한 권력을 가졌다고 생각하시겠지만 실은 그렇지 않습니다. So you don't know yourself. You were just told to do so. 15년 전 일이죠. 이 세계는 오랫동안 끝나지 않은 한 판의 체스 같아요. Unfinished game of chess. 가 숨겨둔 수들은 계속해서 오늘날 제게 도전이 되고 있죠. 하지만 당신이 이 So wait, you're telling me that Fastest Moon has still been going for the last 15 years? 일리 있는 말이군요. 제가 알고 있는 답을 공유해드리겠습니다. 죽음의 전령 마커스 안티아리는 지식학회 완벽 진화학파의 마지막 멤버입니다. 5년 전 그의 신원을 확인한 후 사형을 집행했죠. 비고 Noted. Executed. 에서의 사형 말이에요. Okay, you're very okay. When you highlight, please note he executed, so you should not be like, yeah, that's how execution works. But if you're highlighting that, that tells me he did not get executed. 컴퍼니 사람이니 기술 개발부에서 돈을 준 것도 이해가 되는군요. 하지만 최근에 일어난 그 Oh, okay. So he was part of the IPs. Okay. 만약 죽음의 전령 본인이
If it truly is dead, 연쇄 then 살인마가 부활했다. 이건 모든 가능성 중에서 저희가 가장 걱정할 필요가 없는 일입니다. 연쇄 살인마가 부활했다 해도 그저 A연제 게임에서 배제된 but what if 연쇄 it's a 살인마일 different 뿐이죠. person who is 더 part of the 경계해야 할 Aeonic 건 game? 죽음의 전령의 유산을 이용하려는 자가 있다는 점이에요. 야블리 씨는 그자가 남긴 모든 걸 가져갔지만 유일하게 그에 대한 이 세계 주민들의 공포만은 가져가지 못했죠. Someone might be exploiting that then. 게임에서는 기적뿐만 아니라 공포도 원력을 일으킬 수 있어요. 제 추론으로는 새로운 죽음의 전령의 등장이 게임을 통제불능 상태로 만들 것 같군요. 그걸 서둘러 And that's what you're trying to prevent. 이제야 알겠군요. 애쉬벨 씨, 늘 당신을 존경해왔지만 지금은 애쉬벨 씨의 힘이 더 절실한 상황이에요. Respect, huh? 젊었을 때 컴퍼니의 두려움을 원했었는데 시간이란 정말 부족하군요. Oof. 좋습니다. Yeah, time is never nice to mention of time not being kind to anybody is it goes hard. 누구든 제 손으로 직접 심판하겠습니다. 이번에는 길고기 신문. So whoever's doing the Herald of Death, 이상낙원 I could 최고 safely 권한으로 say it cannot be 당신의 Blade. 모든 죄를 사면해드리죠. We don't even know where Blade is. Blade is kind of like somewhere in the world. I think he's trying to still find the mask, but 애쉬벨 씨, hard to say. Oh, but now we're playing Ashvale. Okay. Sometime later, somewhere in Dual Mention City. 오랜 친구여, Wait, what? 원망하지 않아. 하지만 이 망가진 몸을 이끌 침짝처럼 살고 싶진 않네. 그러니 네가 빚진 그 술 한 잔을 이 총알로 갚자. Wow. 겁쟁이처럼 굴지 말라고. 내가 풍요할 괴물이 되기 전에 Monster of Abundance. 나나 쏴줘. Bana. 부탁할게. 전공이시여. Wow. Okay. So he had to end a lot of people suffering on his own, hasn't he, huh? 왜 여기에 존재하는지 모르. Kuchiba. 그건 삶이라 할 수 없다. 고대 시대의 인류의 하루 목표는 Not knowing not knowing who you are or not knowing your reason is the one thing a lot of people does not want to end up questioning. 채집하는 이유를 알고 있었죠. 하지만 손가락만 까딱해도 배달 음식이 문 앞까지 도착하고 2000칼로리라는 목표를 쉽게 달성할 수 있는 현 시대에서 인류는 그 어느 때보다도 방향을 잃었어요. 환활 게임이 Okay. 이 세계의 Oh, 수많은 it's the security lady that we met. Okay, I was gonna say, who was Kuchiba again? She was the security lady who brought us over after we dealt with Sparksy, or during the time when we were dealing with Sparksy. 그 시대로 돌아가고 싶은 건가? 2000칼로리는 의미가 아니라 생존일 뿐이야. 2000칼로리를 넘어선 목표야말로 인류를 정의할 수 있지. 환월 게임은 인류에게 거울을 비춰 인류의 가장 진실된 모습을 보게 했어. Okay. 난 탐정일 뿐이라고. 다음에 또 이렇게 심오한 질문을 하면 추가 요금을 받을 줄 알아. Okay, buddy. 죄송해요. 환월 게임에 참여하셨다길래 궁금한 마음에 여쭤봤어요. So he's still technically under the shadow, so he has not been made a public announcement. 새로운 죽음의 전령이라는 뜨거운 감자를 내 우리에게 넘긴 거죠. 표정을 보니 뜨거운 감자가 아니라 달콤한 열매처럼 느껴지는데요. Hot potato, but more like a sweet 실마리를 fruit. 찾았기 때문이지. 내 생각에 핵심은 모방범이란 세 글자에 있어. And the word 너희 copycat. 모방범이 Yeah. 나타나는 걸 막기 위해 15년 전 죽음의 전령의 범행 특징 철저히 비밀에 붙였지. 따라서 이런 살인 Which 수법을 means- 정확하게 재현할 수 있는 건 두 부류뿐이죠. 당시 수사에 관여했던 보안국, Okay. 이상방어부 수사관, 그리고 죽음의 전령 사건의 당사자들. So that does kind of pin down the suspects, but still doesn't help. 계속 연구하고 있다고 들었는데 그래서 제가 가장 유력한 용의자란 건가요? 간단한 추리일 Just a bit of minor deduction. Okay. 현장으로 돌아오긴 마련이니까. 마침 너도 이렇게 내 눈앞에 있잖아. Sure. Okay. 해야 추측일 뿐이죠. 위에서 언급된 두 부류의 용의자들은 저희가 진작 조사 중이에요. 하지만 And for 15 years, they 관련되어 있던 인원과 피해자 가족들의 정보가 많이 바뀌어서 당장은
목표를 좁히기가 쉽지 않은 상황이죠. The relevant people and victims. Okay, so we 가족과 have to 자녀를 split up 잃은 then. 잔혹한 운명을 겪고 고통받은 마음을 달랠 곳이 없었던 그들 중 상당수를 더욱 복구역이라는. That's true, but what about the ones that stay then? Wouldn't they be prime suspects? 자주 모임까지 결성했다고. 15년이란 시간이 흘렀는데 그들의 마음속 상처가 아물었는지 모르겠네요. 아마 It's 조금은 hard. 어려웠겠지. 그야 지금은 행복 미소. The Research Society of Happy. I don't think that's a good one. 치유의 낙원이라는 그 자선 단체 말씀이시죠? I don't think they healed. I think they're either being brainwashed or that's a cult. 행연회에 대해 말한 적이 있어. 조직 내 상당수 젊은이들이 연구회에 가입하겠다고 뒤도 돌아보지 않고 떠났다. 행복미소 연구회는 삶의 고통에서 벗어나 기쁨을 찾는다는 취지로 심리 상담과 Oh my god, I'm yawning so much today. Did I not get enough sleep last night? 거기로 가는 건 오히려 바른 길로 돌아가는 거나 마찬가지인데 그런 단체를 어떻게 조직의 경쟁자라고 Because I feel like they're gaining so much 조사하다 몇 가지 allies? 정보를 알아내. 당신의 원숭이가 찾아낸 재밌는 정보겠죠? Where is your monkey, by the way? Where is your little narrator? 내레이터군이 재미있는 정보를 찾아냈어. 행연회의 스폰서가 누군지 알아? 바로 만원이야. Foolish? 낯익은 이름이네요. 잠깐, 만원 방송국 사장 아닌가요? Mm, 그녀도 그래피아 아카데미의 생존 학생 중 한 명이었던 걸로 기억. 우연의 일치라기엔 이 모든 yeah, coincidence? Too much coincidence, especially for a place that is full of imaginees. Like, that's full of imagination and, you know, 예리하다고 해야 lots of 아니면 운이 좋다. fictional thing coming to life. 운도 명탐정의 실력 중 하나지. 어쨌든 만원에게 혐의가 있는지는 조사해봐야 알 수 있겠지. 오늘 널 부른 것도 그 Oh, I see. Yeah, I read the other one because I was just kind of curious what AHA owns us. But I highly... Okay, there is no way the god who is all about, like, causing... who's all about, like, seeing as joy and happiness by through whatever means it makes somebody enjoy 행복미소 연구 is gonna, like, follow up with it. I feel like AHA's, like, the type he's, like, so chaotic, he won't even remember he does that it has an IOU with Pom Pom. Unless if Pom Pom is that much of a threat or that much of a, like, strong individual, there's no way, like, AHA and one of the Aeons or essentially gods of this reality would just comply. 거의 다 왔어요. 더 많은 행복을 원해. Okay, so I need to add you in there. So a part of me wants to try out Fei Xiao because I feel like Fei Xiao together with Asheville would work. But then with that, I think Aventurine also works well with this follow team. And then I do not know. I guess we could try like new characters out. So we could like also add Yao Guang, the Elation character, in. See how that works. We're just gonna be focusing like one at a time. But like with this, like we could see how this follow-up works. 꽤 극적이네. 다들 만원이 와서 Like- 소원을 이뤄주겠다. Like team strategy time, guys. Chat, if you guys think there's like think there's like might be a better team after like seeing a couple fights with them, let me know because I'm very curious. 그녀의 소원이 무엇일지가 더 궁금해요. 돈이 만능이라면 컴퍼니도 이 세계를 노리지 않았겠지. 만원이 뭘 원하는지는 눈 감고도 알겠고. 아마 15년 전 비극을 없었던 일로 하고 싶은 거겠지. 역사를 지우는. You think Mr. Can left to really pull it off? 과거의 That's a 승리를 good 기록하면 question. 승자가 환락의 권능으로 현실을 바꾼 사례는 정말 다양하죠. 하지만 중요한 건 Ah, yes so. 게임이 단순히 소원을 들어주는 램프가 아니라는 거예요. 가장 매력적인 점은 바로 소원을 비는 자 Wishes 본인이 into the 램프의 정령이 된다는 genie. 거죠.
True. The winner essentially gets a minute of doing whatever they want to, so they have all the power of the entire of a cosmos. Godlike power anyway. 세상에서 가장 행복한 생물이었을 거야. 너무 행복해서. Happy enough to burst apart, leaving no in. 시청자가 Yeah, Aha is very, 저희보다 야사를 더 많이 very 하시는 heavy on personality 잘 disorder. 알면서 왜 이 게임에 참가하셨나요, 애시벨 씨? 쿠치바 씨. 알면서 일부러 묻는 거야? 아니면 감정 수사라도 하는 거야? Fishing for confession. 감정 수사요? 걱정 마세요. 당신이 아련자가 된 이상 저 같은 공무원은 We no longer 아무런 have 생각이 in- 없으니까요. 제 생각에 Okay. 당신이 원하는 건 단순히 공명정대한 복수나 공개적인 사적 형벌이 아닌 것 같아요. 죽은 I guess 친구의 so. 원한을 풀어주는 게 목적이라면 당신은 환월 게임 여부와 관계없이 모든 법과 공공질서라는 장애물을 무시하고 하고 싶은 대로 했겠죠. 정말 궁금하네요, 애시벨 씨. 당신은 게임에서 대체 Let's see. 뭘 하고 싶은 건가요? 그 What is he 소원은 after? 수수께끼로 남겨두는 게 He 좋다. could be after just like trying to clear out everything, like trying to like keep the place safe that like he said. 그거 참 영광이네요. 부디 당신의 소원이 저희의 일상을 무너뜨리지만 않았으면 좋겠어요. 이곳의 일상은 딱 맞는 죄수복 같아서 오래 음. 입고 있다 보면 원래 뼈가 어떤 모양이었는지조차 잊게 되죠. 만 원이 아직 안 왔으니 우선 힘내 써서 아, 진짜. 이야기나 나누죠. 운이 좋으면 정보를 얻어낼 수 있을지도 모르잖아. Maybe. Oh. Apparently, I need to try to start communicating with some random group. 전에는 이렇게나 절 신경 써주실 거라고 상상도 못했죠. 동료들은 다들 저에게 미소 짓고 사무실은 즐거운 분위기로 가득해요. That's 요즘은 nice. 매일 I wish my 집에 workplace 아들 was 기저귀를 was 갈아주고 nice, but 한 달 숙제를 it's 받고 more 있어요. stressful and more 다음날 점심을 more 준비하고 청소까지 하며 지내는데 headache. 어찌나 뿌듯한지 몰라요. 에마가 절 떠난 것도 분명 제 행복을 위해서일 거예요. 그래서 아이들을 저에게 맡기고 간 거겠죠? 돌이켜 보면 과거의 전 고개 겨운 줄도 모르던 놈이었어요. 맞아요. 이게 다 만원 선생님 덕분이에요. 어제 종양 제거 수술을 하는데 마취가 풀린 거예요. Is this anything helpful? 살짝 뜨고 보니 의사들이 제 배에서 여러 가지를 꺼내고 있었는데 어떤 덩어리는 Wait, pulls the. 자연스럽게까지 움직이는 I'm sorry. 거예요. What? 원래는 Pulls something out. 내려오는 I'm sorry. I feel like 건데 that. I feel like that's something unnatural. 이젠 태어날 정도로 회복됐어요. 와, 좋네요. What exact? 저도 Okay. 누군가가 제 몸을 So 발견하는 he 모습을 pulled 보고 싶어요. out. 꽤 재밌을 것 같거든요. Are you sure he pulled out the problem or just pulled out your pain? 그거라면 제대로 찾아오셨어요. 제 이웃이 그들에게 빛 독촉을 당했거든요. 목청이 얼마나 컸는지 몰라요. 얼마 전 Oh, you 뉴스에서도 guys are so. 봤어요. You're very happy to share this 다른 information. 사람들의 행복을 방해하던 쓰레기 같은 놈들이 완전히 사라졌더라고요. 정말 잘 됐어요. Okay. 다 아하께서 보호하신 덕분이에요. 왜 그러세요? 당신도 협박당한 적이 있나요? 뭐 비슷해. Something. Okay, we'll go along with this. 이제 빛도 사라졌으니 행복하시겠네요. I guess. This is a big crowd. I'll say. 또 만났네요. 네, 카모 누나. 요즘 잘 지내요? I'm sorry, Lady Megatron. 연구회에 가입한 후로 새로운 친구들이 많이 생겼어. 예전에는 내 Okay then. 단어들을 따라가려면 몇 배나 더 많은 시간이 필요했지. Oh, that's concerning. Are you having some kind of malfunction if you have to work 3 to 4 times as fast? 우리의 외형 때문에 감정 없는 기계로만 취급하곤 해. I mean, can you blame them? That's exactly, essentially what a lot of people always think. 난 재활용 쓰레기가 아니거든. Really? 하지만 I can tell. There's a lot of people I've seen that would be all right to recycle your parts to something else, even if it's like bit by bit or a whole thing. 아하도 그렇게 말씀하셨어. 그분과 여기 있는 모두가 내 가족이야. 아하가 여러분한테 말을 하나요? Aha talks. I mean, it is Aha. 안 들리세요? 그건 여러분이 아직 충분히 행복하지 않아서 그래요. 괜찮아요. How happy does one need to be to start hearing the god of happiness? Because I feel like Aha is like the happiness, but it also is the but is also one of the cause of chaos.
슬슬 시간이 됐는데 주연이 안 나오니 애가 타는구나. Miss Foolish? Well then. 주인이시여, 부디 세상 사람들을 구원하시고 What is with the... 미소를 내려주소서. Okay. 여러분, Okay. 오늘도 행복하셨나요? I do not know why, but like, girl, can you make up your mind of your hairstyle? Do you want it to cover 여러분의 like 미소에 how like your eye, 어둠 속 like an edgelord kind of 정말 thing, 소중한 미소네요. or do you not want it to? Because like you kind of like halfway doing it and having a cowlick just hanging in between is just in a sense would piss off a lot of OCDers. Like, are you what kind of why do you have a cowlick? Like, can you like fix that? Like, someone please like just grab just I don't know, like I can't tell if she's trying to cover up that eye or just wants to partially part. It's like she's trying to both cover it but not cover it at the same time. 그 후로 정말 오랫동안 제 세상에는 굳게 닫힌 문과 고요한 방 그리고 절대 아물지 않는 Wait, didn't Himiko survive that too? So 전령이라는 단어만 들어도 몸이 떨려요. how did she survive? 한때는 저 세상으로 떠난 이들을 따라가는 게 유일한 해방이라고 생각했는데 그때 전 호흡과 심장박동만 남은 텅 빈 껍데기로 살았어요. 영혼이 완전히 꺼져버릴 것 같던 그 순간 자조 모임의 한 자애로운 할머니가 제 문을 두드렸죠. An old 그 lady. 할머니는 공허한 위로의 말을 많이 하지 않으셨어요. 그저 제 눈을 바라보시면서 And 물으셨대요. ask. 이 문을 나가보지 않을래? 여기엔 너처럼 고통으로 마음이 산산조각난 사람들이 많단다. 우리 함께 모여서 그 조각들을 하나씩 Okay. 구해보자꾸나. So suspicious of Foolish, but also suspicious of a random old lady. 전 환락의 주인이 그녀의 미소를 보며 저에게 살아갈 이유를 줬다는 걸 알 수 Dude, 있었죠. the whole happy thing kind of reminds me of Mob Psycho, where Mob Psycho and one of the side character went down to find an organization that's pretty much is all about everybody being smiling happy and such. I don't know why, but like them like all smiling so happily, so energetically, kind of reminds me of that for some reason. It's like it is the happy organization some kind of cult that's like trying to do something. Like, what's going on? I don't want to read too deep into that, but it kind of feels like that's the direction it's going at. I could be wrong for all I know, and I could just be overthinking it, or just looking too far into it. But who knows? I could also be right too. 자조 모임의 작은 방 안에만 머무는 게 아니라 어둠에 잠긴 더 많은 마음을 비춰야 하죠. 진심 어린 미소를 전할 때마다 저희에겐 아의 음성이 들리는 것만 같아요. 그 음성이 울려 퍼질 때 모든 고통. Yeah, Aha doesn't really give a crap. I think Aha only cares. I believe Aha only cares about: are you having fun? Are you happy? Are you smiling with joy? Oh, you smile with joy by killing people? Good on you. Keep it up. Kind of situation. Like I think Aha supports anybody who's able to feel the true peak of ecstasy of happiness, whether it is through natural means or other means. Was the last time I truly smiled? When I was still a young kid and optimistic. Sorry, that was a little bit of a too deep of a topic, but yeah. 학교를 졸업했지만 당신의 이력서는 현실에 번번이 거절당했어요. 멀리 계신 부모님이 걱정하실까봐 어쩔 수 없이 시필드 시티에서 바쁘게 지낸다는 거짓말을 지어내고 홀로 Wow. 쓰디쓴 외로움을 삼키고 계시죠. That's cool. Guys, stay in school.
타이가 학생, 학교에서의 따돌림과 선생님들의 무심함 때문에 마음속에 높은 벽이 생긴 탓에 다시 세상에 자신을 드러내는 게 두려워졌죠? 네. 우리는 이 아하. 세상에 태어나 누가 가르쳐주지 않아도 타인에게 미소를 지었습니다. 그때 우리는 언젠가 그토록 간단한 미소조차 억지로 지어줘야 할 날이 올 줄 I guess it is for a lot of 한때 people. 우리의 세계는 아아의 은혜로 두루마리 그림 속에 부드럽게 그려졌었죠. 한락이 지배하던 그림 속 세계에서 인간과 환조 생명들은 환상의 전원에서 자유롭고 펴스타피스한 Uh-huh, 파리가 sure. 저희를 그 정토에서 무자비하게 끌어내기 전까지 말이죠. 그들은 Ah, 저희에게 우주 they're 문명을 against the 가져왔고 IPC. 저희 대신 행복의 기준을 세웠습니다. 그들은 인생의 궁극적인 환락이란 자아 관심, 자아 향유, 자아 만족이라고 말했죠. 그들은 아하. 현란한 물질의 홍수로 저희의 마음을 가리고 네트워크를 통해 모두의 마음속에 오만과 편견을 주입했습니다. 그 she's 결과 re- 저희는 Okay. 자신을 기쁘게 하는데 온 힘을 쏟으면서도 진정한 환락이 I'm sorry, anybody who's like this enthusiastic usually has an ulterior motive. 원력은 에너지원으로 전락했고 And also, with followers like this, she could definitely be one of the two one of the two missing contenders. 자하의 다정한 부름조차 듣지 못하게 됐죠. 생명의 가장 Again, AHA doesn't really care so long as you're fully enjoying yourself, fully indulging yourself in the joy. 저는 얼마 되지도 않은 월급을 위해 매일 목숨 걸고 일하는데도 한 번도 상사의 인정을 받지 못했어요. 저도 이젠 지긋지긋해요. 온라인상의 그 멍청이들은 이룬 것도 하나 없으면서 맨날 이래라 저래라 지적질이나 하잖아요. Loudmouth Online. So, 컴퍼니가 싫어요. viewers? 세계 집단일 뿐이에요. 우리 위에 군림하면서 행패를 부리고 있죠. Are they? 보세요. 한락의 주인이 깊이 축복했던 이 땅에 Yeah, okay. 가득합니다. 모두가 자신의 행복을 추구하면서 타인에게 상처를 주고 있죠. 여러분, 제가 행복을 되찾았던 그 순간을 기억하시나요? Yeah. No, the more that this chick talks and does her little speech things. Also, by the way, this is a very long speech dialogue thing, but but I guess like this is a whole like teaching cult thing or something like that. 저는 그 축복이 담긴 The more I get the feeling that there is an ulterior motive under that. Like she's trying to start a miracle essentially. The Past Moon game, from what I understand is, it's all about creating miracles. And that's exactly what this chick Full Wish is trying to do. Also, by the way, a little bit on the nose with her name, with her objective. Full Wish. She wants to fulfill wishes, but I feel like she's trying to fulfill her own wish, which is either revenge or reenactment. 에이언스에게 자신의 소원을 빌 때 아의 진정한 추종자인 저희는 더 신성한 사명을 짊어질 것입니다. 바로 그분의 소원을 이루어 드리는 거죠. Again, like how 세상의 모든 울음소리를 AHA's wish. Do you know 닮고 what AHA's wish 모든 is? 씁쓸한 눈물을 닦아내는 것. 저희는 미소가 영원히 시들지 않고 한이가 영원히 마르지 않는 Again, 세상을 nice wish, 아니, 제 but 이거랍니다. what's your real objective under all this, huh? Yeah, I don't trust it. I don't trust it. And it really is the happy smile cult from Mob Psycho. 어떻게 생각하세요, 명탐정님? 만원씩? 저는 이상방어부 쿠치바라고 합니다. 잠시 시간을 내주실 수 있을까요? I mean, sure. 공업파 사건 때문에 오신 거죠? And yeah, she has people probably underneath. 폭도에게 살해당했다는 얘기는 들었어요. 정말 다사다난한 곳이네요. Oh, am I disconnecting? Hello, hello. 그들을 위해 기도할게요. 부디 그들의 영혼이 Am I still noticeable? Do you guys still hear me? 자비롭기도 하고
노브브룩 구역에서 행여네와 공원파가 몇 번 마찰이 있었다고 하던데. 인원 모집과 I'm kind of 주로 afraid that 구역 I'm like 면적까지 losing connection, but hopefully I'm not losing too much 두 connection. 갈등이 적지 If I have blue 않았을 screen, I will probably see it soon. 혹시 행여네가 이해관계 때문에 공원파 사람들에게 손을 썼다고 생각하시나요? Your wordplay is very intriguing. 난 아무 말도 안 했다고. 행여네의 자금 상황에 대해서 전혀 모르시는 것 같은데 조직의 모든 지출은 15년 전그 sure. 기금에서 나오고 있어요. 저희에겐 회원들의 기부금이 한 푼도 필요하지 않죠. Need a single cent from our members, huh? 있다는 소식은 Ow. 듣고 저희는 이미 유가족을 위로하고 Should I take that as you could hear me, or did something happen to the stream? 기부했죠. 쿠치바 씨, 그나저나 누군가 죽음의 전령을 모방해 Like, is that an indication that I might still like the stream did not crash? Ow, 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 ow. Okay, so I guess I'll take that as it is. The stream is good. I don't worry about it. Shut the hell up, Ultima. What was that? 만에 기다리고 계셨죠? 범인이 허점을 드러내면 그 자리에서 체포해 모든 일을 마무리할 생각이셨을 거예요. What is with these wordplays that you're saying, girl? You're making yourself even more suspicious. 아직도 순진하게 정보를 마음대로 통제할 수 있는 시대라고 생각하시는 건 아니죠? First one. 살인 사건이 일어난 날 이미 인터넷을 통해 소문이 쫙 퍼졌다고요. Okay. 공원파 사람이 So there was a small disconnection. Also, you guys are in ads. Anybody who's not subscribed, anyway. 비극이 일어났다고 봤어요. 사건 현장 곳곳에는 핏빛 개화의 흔적이 남아 있었다고 하죠. So it did crash for a moment. Is the connection stable again, or is it still like buffering and like disconnecting a little bit? 당신들이 온 것만으로도 한 가지는 확실해졌어요. 그 소문이 사실이라는 거죠. 새로운 Alright, 사건이 miss. 아니라면 왜 절 용의자로 지목했겠어요? 당시 사건은 당사자만 재현할 수 있다는 이유 때문 아닌가요? It's stable. Okay, that's good. Checking Snowball at me. You know that Snowball's immediately melting because he created fire, right? 죽음의 전령이 돌아왔어요. 그자는 도브부르크에서 공원파 수십 명을 학살했습니다. 그가 돌아왔어요. 다시 한번 하늘 게임에 피바람을 일으키려 하고 있다고요. 죽음의 전령? Yep. Okay. She's definitely the cause of it. 그 녀석 정말 불사의 악귀인 건가? 복수하러 돌아온 게 틀림없어요. 우리 모두에게 복수하러 온 거죠. 우린 끝났어요. That bastard. God damn. That's a lot of snowballs you're chucking at me. Maybe I should change one of them to snowball throws. 죽어 마땅한 놈들이에요. 죽은 사람이 부활했다고요? 헛소리하지 마세요. 제가 보기엔 컴퍼니가 당시에 그놈을 죽이지도 않았던 거예요. 아마 하수인으로 Suffer. No, I like the cold. I actually really like the cold. Please keep chucking more snowballs at me. 15년 전에도 못 잡더니 이제 또 튀어나게 만들면 어떡해요? You're actually helping me cool off a bit. Thank you. Also, I called it by the way, that chick has an ulterior motive, and using the Herald of Death to make her followers target someone. 여러분, 당황하지 마세요. Yeah, look at this. Look at this manipulation she's doing. 기억하세요. 여러분은 아의 빛 아래에서 행복을 찾았고 더는 고통에 속박되지 않는 사람들입니다. 한때 죽음의 전령은 저희의 두려움과 눈물을 양식 삼아 자신의 힘의 원천으로 삼았죠. 하지만 지금 여러분을 보십시오. 주변에 있는 동료들의 웃는 얼굴을 보십시오. 저희의 마음속에는 더 이상 두려움이 없고 Yeah, 눈에는 I called 더 it. 이상 눈물이 I called it. 없습니다. 저희에게 행복 미소 연구에는 이 세계를 지켜낼 겁니다. 제 말을 꼭 기억하세요. 행복한 사람은 죽지 않아요. 저희의 마음은 죽음조차도 침식할 수 없죠. Eh, what if it does? Because they're right nearby. And don't you dare touch my shuriken and slipper.
I mean, I could. Nah, I want to leave the random box because that one is just funny. Ow! God, where are you getting all these pair of slippers? Are you picking them up every single time I end the stream? Yeah, okay. This is definitely looking like Mob Psycho, the happy cult, the happiness cult in that anime series. Yeah, okay. 조용히 하세요. Oh. Oh, damn. 죄송하지만 지금은 유용한 정보를 Oh, now you wanna like calm yourself down after you're the one that caused the whole like panic. 시민으로서의 의무도 다할 테니 걱정 마세요. 새롭게 등장한 죽음의 전령이나 환월 게임의 여러 사건은 You're deciding to like cooperate very suspiciously. 낙원의 미래와 미소니까요. 아니면 이 모든 일을 겪으면서 두 분도 마음속 갈망을 느끼셨나요? Like it's a question of like what I want to replace for the points for snowballs, but I think I might just add the snowball again during the next winter season. 거절하지. 왠지 우린 곧 다시 만나게 될 거란 예감이 드는. Yeah, she definitely has a mask. She's definitely one of the two that's missing. Or he sees something? 만원 씨, 조사에 협조해 주셔서 What'd he say? 감사합니다. I couldn't read the lips. 이런 방식으로 만나지 않기를 바라죠. 한락의 주인이시여, 부디 세상 사람들을 구원하시고 두 분에게 미소를. Sure. Sure. What was that secret message he decided to pass along? And who was that random dude he was just staring at? 그 고집을 내려놔. 네 팔에 있는 그림자를 내려놔. 그 거짓된 책임감을 내려놔. Is this is 너도 알잖아. 자, 형제들과 함께하자. join your brothers? Wait, what? 멈추고 시계바늘을 떨어뜨렸어. 이어져선 안 될 삶을 Hotel Inn. 꾸며내는 거야. Ah, trauma. I see. 미안. 그날이 언젠간 올 거야. 하지만 지금은 더 중요한 일이 있어. 네? 아니. No, nothing. He's just talking to himself. 딴 생각 좀 했어. 10,000원이란 물고기는 생각보다 훨씬 더 교활하고. But definitely the prime suspect. 낚싯바늘을 물지 않고 오히려 물버름한 잔뜩 일으켰잖아. 오히려 그 반대예요. 미끼를 물었을 뿐 아니라 Yeah. 저희의 낚싯바늘 따위는 신경 쓰지 않는다고 당당하게 말한 셈이죠. 내가 놓친 게 있었나? 그 Yeah. 여자는 공원파 몰살 사건의 핏빛개와 표식을 정확하게 언급했어요. 하지만 이번엔 내부 브리핑에서도 일부러 특수 표식이라는 표현을 썼는데 Okay. 어떻게 그렇게 정확히 하는 걸까요? Call on to 정확하게 that. 언급한 걸로 모자라 그 정보를 군중을 선동하는 도구 삼아 사방에 뿌려댔죠. 꼭 물고기 Toss 없는 blood-soaked 연못에 feet into 빈틈 yeah. 뿌리는 것처럼요. 소문이 퍼지는 걸 막는 일이 한층 더 골치 아파지겠어요. Yeah, once it starts spreading, especially on the 당시에 website, it's 지금 impossible. 맞추던 거지. 그래도 그녀의 말이 틀린 건 아니야. 지금은 15년 전과 상황이 달라서 정보를 통제하기가 훨씬 어려울 테지. 말해보세요, 에시벨 씨. 당신의 행운 레이더가 만원에 대한 경보를 울렸나요? Did 그 you? 여자가 아주 수상해. Yeah, yeah. What was your first clue? 연습복 봤지. 장담하는데 그건 단순한 연설 기교가 아니야. 어쩌면 아직 정체가 밝혀지지 않은 아련자일지도 몰라. Supplicant in disguise. She is definitely manipulating the crowd. 한 번에 방향을 제대로 To what end? Probably because she wants to reenact the Herald of Death. 네. But 사랑받는 in 자신을 order to 가지고 do that, 있는 she 검은자를 needs 함부로 followers. 건드리는 She 건 needs people to like 위험할 테니 look at her as a 그날 miracle or 저녁부터 something like 시작하는 게 that. 좋겠어요.
집회에 있던 사람들 Everything is 보니까 pretty much 정말 lined up 별별 just right. Like I swear she's probably gonna say like I'm the daughter, I'm the offspring of the herald of the death. That's the reason why I'm doing this. I am just following the footsteps of my family member or something. I feel like that's gonna be what she's gonna say. 애쉬벨 씨, 고문은 엄격히 금지돼 있습니다. 제 눈에 띄지 않는 곳에서 오해하지 마. 다른 게 아니라 방금 그 집회에서 한동안 못 만났던 친구를 본 것 같고. Oh, that was your old friend, huh? 매주 일요일 저녁 8시에 방영하는 데이브레이크 스쿼드 본 적 있어. TV Why? 프로그램은 안 보신다면서요. 아, 난 몰라. 내레이터군이 챙겨보는 거야. God, how many pair of slippers did you even redeem? Like how many do you have, huh? How many did you get from the slipper store to toss at me, huh? 앞에 있는 저 사람이에요? 쉿, 잘 따라와. 이런 Ba 미친 ba 건가요? ba ba. 합니다. 당신들 왜 계속 절 따라오는 거죠? Cinderbolt. 참. 저희는 마그누스 형한테 사인 받고 싶은 데이브레이크 스쿼드의 팬일 뿐이라고요. 애쉬벨 씨? 아, 농담도 참. 진짜 깜짝 놀랐다고요. Yay. 도시의 평화를 지키고 사악한 앞잡이와 맞서 싸우는 신도분이 자기 팬 때문에 Of his own fans, a lot. You have a lot of pairs. Oh God. 사인 받으러 오신 Please aim it towards my enemies and not towards me, please. 왜 만원 씨를 조사하시는 거예요? Like it's like one of those like things like you throw it so hard, I fly through across a building wall and come out still unscathed, but still like it still hurts, you know? 이미 알고 있겠지. 만원 씨가 말한 게 사실인가요? 그들을 죽인 범인이 15년 전 죽음의 전령과 똑같은 흔적을 남겼어. 그럼 풀웨이브 씨와 코스타이드 형님은 정말 그 괴물 손에 죽은 거예요? 15년이 Yeah. 지났는데 그자가 또 돌아오다니. 그 악마는 대체 얼마나 많은 목숨을 더 앗아가려는 거죠? He doesn't seem to be afraid, but he's definitely upset about it. 네, 바로 그날 그놈이 제 부모님의 목숨을 앗아갔죠. Ah, okay, 공원파 revenge. 사건이 만원 씨와 무슨 관계가 있나요? 15년 전에 그 죽음의 전령은 틀림없이 처형됐어. Yep. 공원파 사건은 모방범의 소행에 가까웠지. 만원. 난 그자가 의심스러워. Yeah. 생존자를 의심하는 건가요? 그럼 저도 신문을 받아야겠네요. 그렇게 생각한다면 나중에 쿠치바 씨의 신문을 받아보든가. 지금은 행연회에 대해 몇 가지 묻고 싶어. Just a smile society. That's all we need to know. 뭘 모르시든 전 답해드릴 수 없어요. 15년 전 그날 전 홀로 이 세상에 버려졌어요. The so-called yeah. 진짜라는 자들은 피냄새를 맡은 하이에나처럼 몰려들었죠. 그들의 눈에는 부모님의 피가 묻은 보상금밖에 없었다고요. Ah, the payment that the 미혹하고 IPC 때리고 gave. 거짓말로 속이고 내쫓기까지 했죠. 그들에게 전 그저 걸어다니는 돈주머니이자 불길한 누레가시였을 뿐이에요. Am I doomed? 기회를 줬고 Oh God, what I do? 살수 있게 됐어요. What I do? 그럼 공원 Oh no! 기억하기로 그들이 널 돌봐줬던 Don't tell me you actually have enough. 그 영감. Oh, you buy even more. You first a blanket of shurikens, now a blanket of slippers. 데이브레이크 스쿼드의 멤버로서 새로운 죽음의 전령을 어둠 속에서 끌어내 법의 심판을 받게 하겠어요. 그게 제 책임이니까요. 넌 못해. Oh, here we go. Here we go. The ammunition 죽음의 전령을 무척 위험해. 너희 같은 연기자를 상대해서 reload. The ammunition reload or stockpile. 저희가 슈퍼히어로 놀이나 하는 어린애로 보이는 거죠? 저희를 너무 얕보시는 것 같네요. 애쉬벨 씨, 저와 데이브레이크 스쿼드의 동료들은 더 이상 예전처럼 괴롭힘 당하던 어린애가 아니에요. 아직 변환 수술을 받진 않았지만 메카마 워리어를 조종해 Had 싸울 수 transformation 있다고요. surgery. 저희는 진정한 영웅이에요. Okay. 다시 본론으로 돌아올까요? 전 행연회에 대해 몇 가지. We just want to talk about the society. 당신이랑은 할 말 없어요, 구치바 씨. 전 한마디도 하지 않을 거예요. Do you want us? 당신이 해녀를 배신하지 않았어. 우리 모두 정말 기뻐. Oh, is that the reason why he? 절 이행한 거예요?
어쩔 수 없어. Yeah. 걔들이 만우 씨를 음해하려 하잖아. 이런 일을 그냥 넘어갈 수는 없지. And what proof do you have? 생각이 줄줄이 나오네요. 뭐 상관없잖아. 마저로 제 발로 찾아온 녀석이면 한 방 제대로 먹여주면 그만이지. 5분 드릴 테니 Yeah, 궁금한 sure. 거 전부 물어보세요. 그럼 부탁드릴게요, 에시벨 씨. 5 minutes of questioning, huh? 아련자가 돼서 보여주는 첫 기적이 이런 골목에서 건다. 준법 시민을 혼내주는 거라니. 덤벼. Okay. 너도 놈들과 같이 나와 싸우고 싶다면 마음대로 해. Oh, thank you for the hydration. 오랜만에 써. 같이 가는 줄만 책임 안 져. 하나도 안 아픈데. Okay, let's see what we could do. 조심. That. Alright. 엉망진창. 덤벼, 옷 What the? 쳐줄게. Why were you confused? 두렵지 않아. 넌 안 돼. 목숨 걸고 써. Okay, got that. 혼자 그럴 생각이야. 재난을 부르는 흩어져라. 한판 놀아보자고. Okay, 정복하고 I'm gonna do this. 불변의 승리를 이어가리. This should just immediately kill. 배움과 함께 순조로운 출발. 늑대의 송곳니는 다 빠지지 않았어. 죄송해요, 에시벨 씨. And I think I could do it for that. Oh, what? It's a robot. That was a lot less. Okay, maybe I want to focus on you. 다른 데로 도가. 제 발로 찾아오는 사람. You know, I should probably slow things down just so we can see his animation a bit more. Like, this is like... He uses a cane. By the way, that's a cool looking cane. I like that cane. That's a lot of... That's a lot of slippers you're buying. Like, aren't you not... Isn't that kind of like a ripoff? You're only getting one slipper at a time, though. You're not getting a full pair. 피하지 않고 후회하지 않아. 목숨 걸고 써. 넌 안 돼. 다른 데로 도가. Okay, so it seems like she... Let's not do that. 목숨 걸고 써. 배팅 준비. Interesting. Okay. So he kind of works, but not at the same time. Why? 엉망진창. Okay. 두렵지 않아. 배움과 함께 순조로운 출발. So I kind of want to say it works a little bit. It's kind of a weird thing. You have 25 slippers. You need 26. You need one more slipper. You have it. Yeah, it's odd now. You don't have a full pair. You have a pair and a half. 정말 이상한 녀석들이군. 그만하세요. 정말 저들을 죽일 셈이에요? 왜 그래? 도시를 수호하는 영웅 신더본. Exactly. 코너 게임이다 마그너스. 이게 바로 활락이란 껍데기를 벗겨낸 이 게임의 가장 사실적인 모습이지. It's either kill or be killed. 죽음의 전령은 이 도시의 황혼 속에서 사람들을 한 명씩 찢어발겼어. 놈이 이 정도면 충분하냐고 한 번이라도 물어봤나? 네가 무슨 생각하는지 알아. 은하 열차의 개척자처럼 큰 일을 해내고 싶은 거잖아. 새로운 죽음의 전령을 찾아내 공원파가 당했던 방법으로 놈을 벌레처럼 짓밟고 싶겠지. Using the same method? The Swindler Syndicate. 똑똑히 말해주지. 그건 네 책임이 아니야. Yeah. 이 현재 게임은 네가 정의의 영웅을 연기하는 무대가 아니라고. And play the hero and save the world. You may wish so, but you're very limited. You don't have all the resources. 전부 정체불명의 개조를 받은 건가? Oh, is the alert finally done? Is the alert finally quiet? Okay, are you gonna redeem one more because you have 25? Again, you have
피가 12 and a half slipper pairs. 수술과 관련이 있나? Or are they only one side? Are they only all like the right foot, right or left? 남았으니 질문할 시간은 충분하겠지. It's a right side slipper, right? 녀석들한테 물어보자고. God damn it! Holy crap! We beated all these members. 이 전쟁이 일어나. 보통은 존재의 선. Hey, now you have 13 pairs. Yeah, nope, they are all gone. 웃음소리가 멈추면 안 돼. Yeah, they seem to be a little bit drunk. What the hell? Oh, this does not look good at all. I think the hypnotism has took it a little bit too far. 이 사람들은 대체 왜 이러는 거지? 이건 정식 회원들이 받는 작은 수술이에요. 다들 행복 수술이라고 The happiness you call this happiness surgery, huh? You call this being happy. Also, god damn it. 눈꺼풀 안쪽에 무언가를 공감과 비통보다 Looks like I'm gonna have to end the stream roughly around like the 2-hour mark because unstable connection right now for some reason. I don't know why. 새로운 상처도 뿐만 아니라 몸도 더 강해지고 정신도 더 맑아지고 집중력도 높아져서 진정한 행복을 느낄 수 있다. Did I blue screen, guys? Because it looked like I kind of blue screen, but it also looks like I might have just buffered. 수술 안 받은 거지. 전 아직 준비되지 않았어요. 계속 망설이고 있거든요. Well, do you want to do it now, seeing that what everybody else is doing? 받았어요. 다들 더 행복해졌죠. 동료들은 그게 진정한 슈퍼히어로가 되어 모두의 행복을 지키기 위해 꼭 필요한 Wait. 단계라고 했어요. Aren't you... 제게 Yeah, you're the Gray Ranger, aren't you not? 슈벨 씨, 저 어떻게 해야 돼요? 그 수술은 너에게 진정한 힘을 줄 수 없고 네 복수에도 도움이 되지 않을 거다. 바닥에 쓰러진 녀석들이 바로 그 증거지. They're not really on the floor though, Asheville. They're kind of like standing up and laughing it out. I think that Joker Venom kind of got into this world. 극복하지 못하고 단순히 지우기만 한다면 그런 사람 절대 진정한 힘을 가질 수 없어. 가봐. 난 이제 뒷정리를 좀 해야겠군. We're going through round 2 of fighting. Oh, and they all collapse. Okay then. That's disturbing. 궁금한 건 다 캐내셨나요? Stream looks fine to you. Okay, that's good. It's showing I'm kind of unstable, so I'm kind of worried about it. So, if I do end up like disconnecting, let me know. If you guys have to reload a couple times to like get it to work, let me know. But if stream is working, then that's good to know. 의료윤리위원회에서 이런 의료방을 승인할 리가 있겠어? 승인할 리 없죠. 아마 신청조차 안 했을 것 같네요. 그러니까 만 원이라는 예전 우리가 예상했던 것보다 훨씬 원래 Yeah. 방식을 따라 죽음의 전령에 대한 걸 파헤칠 생각이야. 뜻밖에도 더 끔찍한 걸 파내고 말았군. Very, 나오는 소리만 들었을 very 때 disturbing rabbit hole indeed. 별다른 악의가 없는 것 같아요. 오히려 다른 사람들보다 더 인간미 있게 느껴지는 목소리였죠. More humane than humans, really? 죽음의 전령과 관련이 없다면 지금 저희의 조사와는 무관한 셈이네요. 행연의 Then what 회원들이 now? 어떻게 행복을 추구하든 그건 본인들의 선택이잖아요. 그치 봐. True, 그 말 진심이야? 고통을 피하려 but here's a 뼛속 깊이 새겨진 본능이죠. but 생활 that's 법칙에도 어긋나지 could bring 않습니다. complications. 좁은 의미의 법조항으로 보았을 때 당사자가 자발적으로 원한 거라면 저희도 죄를 물을 수 없어요. Technicality and laws are not. 이 일은 분명 죽음의 전령과 관련이 있어. 애쉬벨 씨, 유감이지만 수사에는 확실한 증거가 필요해요. Oh, he will. Asheville will definitely find it. 후각으로 단서를 캐내는 일이야. 결정적인 증거를 찾는 건 네 몫이지. 다만 Yeah. 난 애써 찾을 필요도 없다고 봐. 새로운 죽음의 전령이 만 원과 관련이 If the nerve help that 있다. foolish. Yeah. 내가 만 원이라
가장 화려한 무대를 골라 이 병기로 가장 큰 공포를 일으켜. I think we know where. 열리는 스타레일 패스 전시회. 걸림은 패스 기간의 최고 수준의 보안과 모든 위기 상황에 대처할 수 있는 대책을 마련하겠다고 약속했어요. But if she has as many members as you saw now. 대책이 바로 나야. Oh. Right, the best one. Oh, hey, look, it's Sunday and not Hung. What are they up to? 썬데이 씨 말에 따르면 까마귀가 블레이드의 행방을 알려줄 거라 했어. 까마귀가 여기 머무. Oh, you're looking for Blade. Oh, hi, Blade. Okay. I was mentioning him earlier about like us not seeing Blade. Now here he is. 공원 파한테서 Oh, hey, Silverwolf. 훔쳐간 일도 아직 청산 못했는데 왜 또 우리 뒤를 몰래 쫓아다니는 거야? Yeah. 아니, 너희들은 대체 무슨 꿍꿍이지? 옥골의 효광 장군이 이 세계에 왔어. 지금은 네 행방을 쫓고 있지. 들판에서 용전이 벌어지니 그 In the wilderness, there Acre. Okay. 그분의 점괘 Hey, Donkey, is this really time for like a Chinese 모두에게 재앙을 verse or something? 그리고 그 미래는 나도 포함돼 있지. 네 안에 잠재된 흉성 중 내가 떠올릴 수 있는 건 단 하나. Is 찰나뿐이야. Shuhu? Who? Why are you adding something else in there? 중에서도는 행성을 살아있는 생명체로 만들고 수백억의 인류를 고기 덩어리로 만들어버린 괴물이지. 선지가 What? 그가 네 몸을 빌려 부활하는 일일 테고. And what proof? 날 또 죽이겠다는 거야? How many times do we need to keep killing you, Blade? I mean, technically, you are looking for death. 안 끝났네. 내가 슬러시 한 잔씩 사줄까? 고마워. Thank you. 됐어. Zoro was like, okay, I'm out of here. 예견한 건 맞지만 Zoro was like, why am I stuck with these guys? Out of everybody, why do I have to be stuck with them? 열차에서의 경험을 통해 아무리 정해진 운명이라 해도 뒤흔들 수 있다는 건 수없이 배웠지. Oh, not you too, Man Destroyer. God damn it. Everybody seems to really love the Mom Slipper. You're gonna need to buy another one because that's only... Ow! They're even more harder and I'm gonna reach to the next wall in the next apartment room. 이번 여정은 죽음과 관련이 있을 거라고 하더군. Will be connected to death. 고마워. No, I have already attempted to pull Ashvale a couple times. I think I'm in 30 right now, so I'm about to reach the halfway point. She actually has 26 slippers. She has a pair of 13 now. Until she decides to throw all 13 pairs at me and just cover me in a blink. Like I swear, I'm gonna fly straight into a building and then some more. It's gonna be just like the Dragon Ball Z, where they're just consistently throwing Ki Blast, except instead of Ki Blast, it's Mom Slipper. It's the slippers. 그럼 모든 게 끝날 때까지 예전에 네가 그랬던 것처럼 널 지켜보겠어. 그게 다야. Okay. So Don Hong is gonna tag along. 너희 둘 지금 내 앞에서 무슨 이상한 협력 관계라도 맺은 거야? So I was like, what the hell did I just witness? You're skipping Ash? I guess that makes sense. I'm gonna get Ash because he seems like he's interesting, but I don't know how well he will be, but I kind of feel he would be good with Fei Xiao. 어떤 일은 그 사람만이 할 수 있거든.
Meanwhile, in Overbrook District. 한락의 주인께서 축복하신 이 땅에서 우울한 표정을 지으시면 안 되죠. 웃어보세요. Uh-huh. 배고프든 배부르든 가난하든 부자든 웃음신께서 저희를 보살펴 주실 거예요. 괜찮습니다. Oh, hey. I am saving for Evancia, and if Silverwolf SP banner is for the whole patch 4.2, part 1 and 2, then her as well, since she has a global passive. Oh, wait, what's her global passive? I did not catch that one. Does she... Global passive, the only thing I can think of is she probably either increases... Considering Elation seems to be utilizing a lot of skill points, the only thing I can think of is she increases skill points for you? Also, is there any confirmation that in this patch, this is 4.1, I believe, right? So, in 4.1, are we getting like a new when you get hit by an enemy that makes a debuff on you, she will get rid. Oh, so free get rid of debuff card. I guess it would have been more broken if she did the opposite, where she like instead of like getting rid of the debuff, she actually does the debuff does the opposite instead. It allows you to get a buff. Okay, seriously, when did someone release the Venom, Joker Venom, sorry. There's definitely the Joker toxin floating around here somewhere. It's not Aha's laughter. Yeah. 조율의 능력으로 주민들의 의식 파동을 감지하고 있었어요. 정은 씨, 한 가지 바로 잡자면 행복미소 연구와 관련된 사람은 6명이 아니라 But 42? 이 사람들의 머릿속에는 질 나쁜 레코드판이 반복 재생되는 듯한 웃음소리가 비슷하게 울려 퍼지고 있어요. A free cleanse, yeah, it's not that OP to be fair. Like, it's not as broken as Castorus. Yeah, Castorus is global. It's not, it's I want to say it's like just convenient for Silverwolf is global. Oh no, I'm getting debuff. Oh wait, no, Silverwolf got me. Okay, is it only the one? It depends of like if it's a one-time use only, or it's multiple uses. Like yeah, she could activate it like 3-4 times a battle or something like that. If that's the case, then I could see that being kind of strong. Because you don't need to worry about getting debuff for at least up to 4 turns. Unless you're fighting against an enemy who does a lot. It's in beta right now, so we do not know 100% sure what it will be like that. Finale. True. Also, are we really getting Silverwolf SP in patch 4.2? Is this 4.0 part 2 right now? Or is this this is 4.1, right? Patch 4.1? I could be wrong on that. Okay, 4.2 is anniversary, okay. Fuck, okay, wow, it's another anniversary for it. Oh, what will they give us, I wonder? Have you already finished the 4.1 patch story already? You and March pay visit to Arthur of the Fluffy. No, I've been lazy for the story. I haven't even done 4.0 story. Ah, so you haven't even got to the start out of it. So all this that you're seeing is like spoilers then. No, it's gonna be some old man, or
a monkey. It's gonna be some kind of like animal or imaginee. It's gonna be imaginee. 오티 어르신이 제작한 기억 거품 영화 성배 스테이 나이트가 대박을 터뜨린 후 은하열 It's going to be Master Master Roshi. Master Roshi, you're in the wrong series. Go back to Dragon Ball. 성화 비원회장 엠포리어스 창세는 재고가 부족할 정도로 인기라고 해. 휴말푸드 작가님은 우리 열차의 모험 과정을 잘 알고 있으니 틀림없이 열차 Another villain, perhaps, though. 사람에 대한 신뢰가 너무 없는 거 아니야? 에? 폴럭스 직원이 알려준 주소대로 왔더니 왠지 나디군 곳에 도착했네. 설마 이 조그만 도부부로 구역에 있을 줄이야? Well, there's only one way to find out who this Arthur is. Supposedly they are adding new characters to the Fate event, so they must be expanding the story for the event, I guess. Wait, they're adding more okay, so it's rumors. Wait, why are we back at the weekly? 복슬복슬로 작가가 너구리인 건가? 어쩐지 모습을 잘 드러내지 않더라니. Dude, if they add in more, the only characters I could think they could add in is Gilgamesh himself, or Gilgamesh himself, or hello. Eva, what are you talking about? Nice save there, lady. Dude, that just reminded me of Soul Eater, Dr. Stein, Professor Stein. When he was doing the whole wheelchair entrance, he fucking falls down, gets back up, tries again. But we are not sure for Takashi. Wait, so Gilgamesh is confirmed, but Rin is unsure. Who was Rin again? Wait, so is that the reason why the Fate series has not gone away? 나일록스 사장님이 아니 우리 형제들 월급을 몇 달째 안 주고 있어. 돈이 아니었다면 누가 위험을 무릅쓰고 가십 기자가 돼서 은하열차의 거물들을 몰래 챙겨냐고. Okay, so the Tsundere. It's finally occurs to you why does Nihilix always felt vaguely familiar? Former president, huh? 여기 앉을 자격이 없어. 지옥으로 가야 한다구리. 이 바보들. 내가 없었다면 너희는 진정 이상방어부의 어느 그림 속 감옥에 처박혔을 텐데. 너희를 지켜준 눈인에게 뻔뻔하게 월급을 요구하는. So you were the original savior. Wait, are you the one who made this? 사회뉴스 궤도 체인지 너굴 연쇄절도 사건. 혹시 들어봤어? 1996. So, okay, so Gilgamesh is kind of like exciting because wait, no, would that be exciting? Because like his ult will be similar to Archer then, where you just throw a bunch of weapons at them. Dude, imagine if they added. Imagine if it's. Like I know Gilgamesh was like the biggest highlight. Who? Rin was also another one, but would Rin really fit? Because it would make sense if they do servants from the whole Fate series. So if they do the whole servants, Gilgamesh is definitely a good candidate. Lancer. I was thinking, what about Lancer? Like, Lancer had a chance to become a playable character, but he never got a chance to. Like, they had a whole model for him, too, and all that. March, are you moonlighting as a cover artist? 존재하지 않는 기억이 또 늘어났잖아. 무슨 소리 하는 거야? Dude, like,
Like, if not Rin, has to be Lancer. Also, why do I feel like I'm getting deja vu from this conversation? 나일럭스, 당신이 바로 흐릿한 큐말 코드예요. 이런 들켜버렸네. 내 위장을 간파한 보상으로 뭘 해줄까? 사인? 아니면 사진? 다시 한번 소개할게. 난 나일럭스야. 필명인 흐릿한 큐말 코드라고 불러도 좋아. Okay. It's deja vu. You from an alternate timeline in the beta timeline. You're still trying to make it to Steins Gate. What is with this? What is with all these like references in that single sentences? 신부는 결국 가면과 허울에 불과해. 그게 진짜인지 가짜인지는 바라보는 시각에 달렸지. 적어도 지금 이곳에는 트레이패스에서 출간 사인을 열고 은하 열차를 홍보해줄 또 다른 흐릿한 큐말 코드가 없을 거야. 안 돼. 저희가 온 이유 이미 알고 있었어요? 약간의 추리를 했을 뿐이지. That's all. That's all you say, huh? 대대적인 홍보가 온라인에서 큰 화제가 되고 있거든. 완벽을 추구하는 펄림의 일처리 방식으로 봤을 때 분명 너희와의 협력을 위해 더 많은 유리한 조건을 만들어내겠지? 물론 Okay. 섭외하는 것도 그녀의 계획에 포함되어 있을 거고. But you haven't broke in there. No, she's not. She's not. 하지만 난 거절할 거야. Yeah, I thought so. That dramatic look around. 창천항로 복슬복슬호가 Dude, this area has definitely changed the whole then. You know who Oin Kyoma is? You know how bad I am with remembering name, right? I'm even surprised that you even know you know that name. Oh, okay, so he's the main protagonist in Steins Gate. It's Rintaro Okabe from Steins Gate. Oh, okay. Have you ever seen Steins Gate? I think I seen like a couple episodes of it before I ended up getting distracted with other episodes. I gotta get back into watching. I need to finish Steins Gate. That's like one of my anime lists that I still need to finish. 그 얘기는 왜 꺼내? 이제 은하열차 탑승자 전원을 대표해 소상권 사용료와 정신적 피해 보상금, 손해배상금을 청구할게요. 총액은 Wait, are we using the IOU? 신용 포인트예요. 그 금액은 대체 어떻게 나온 건데? I need the Genshin anime. Isn't there a confirmed Genshin anime coming out? 이게 지금 정말 한 푼도 없어. 말도 안 돼요. 만화 인세만으로도 경제적 자유를 누리고 계실 텐데. 남모를 사정으로 인해 내 재혼이 영 별로가. You gambled it all away. 하지만 알겠어. 너희가 원하는 게 꼭 돈뿐만은 아닌 거잖아. Yeah, but no release date. True. No announcement for it. But it is in the making. 그럼 잘 부탁드릴게요, 큐말코드 작가님. 대신 작품의 모델인 두 사람도 전시회에 참석하기 전까지 창천항로 복슬복슬호에 대해 잘 공부해줬으면 해. 팬들을 만났을 때 아무것도 모르면 곤란하잖아. Yeah, okay. 작가의 강좌 시간이야. 날 따라와. Why is your office in the same area where Ash is? 큐말코드 작가의 강좌를 시작. I mean, it's definitely something to look forward to. For non-Genshin players like me, it'd be something that could help me get back into it. Maybe it'll release when Genshin finally releases the final update, or the update where we finally beat the main big bad. 소재를 찾는 편이거든. It would make sense, but at the same time, like how much would the anime even be able to cover, or would the anime even be related to the story? It would still be related to the story, but would it actually follow the story, or would it go on its own tangent story? That would be the main question. 그런 슬픈 질문은 하지 말아줄래? 죄송해요. 화면 중앙에 있는 작은 동물은 창천항로 복슬복슬호의 주인공 야구 방망이 라쿤이야.
얼마 전 마치버니와 단멍이가 쓰레기통에서 그녀를 발견했지. Found her in a trash can. Why? I like just from Bellabog, everybody is just like, you like trash. I think it will follow both Travelers and each season will be each region. So season 1 will be Mondstadt, etc. Okay. That's if the first season is a full success. So the first season, so really depends on them. So I guess I don't know how much Hoyoverse is gonna have full control over like the direction of how the production is gonna be made, but we can only hope that Hoyoverse is making sure they're involved in it too. They have to be, right? Marta, I'll give you Project Say. We'll take a break from it. Well, they will be involved since they own Genshin. That's what I thought too. So they could be the ones that help out with like what part of the story. So it could go the way that you think. First season in Mondstadt, second season in the next area that you go in. So each one is like each season. To be honest, Hoyoverse needed to, just like League of Legends that needed to make their own series. Hoyoverse needed to start their own series too, because their animation budget has increased so well and so much. We need a series for real life. That's called slice of life, brother. That genre already exists. It's called slice of life. 성인팀 이미지를 디자인할 땐 공을 꽤 많이 들였다고. 괴물을 물리친 후 야구방망이 라쿠는 다른 동물의 초대를 받아들이고 복슬복슬한 동물들로 가득한 복슬복슬호에 올랐어. How do you know everything? 전혀 다른 세 마리의 커다란 동물들을 만나게 돼. 첫 번째는 독자들에게 사랑받는 차장이자 우주에서 Universally low conductor Pom Pom. 그 옆에는 우아한 항법사 히메냥이 씨가 있고. Hime Cat? 이게 히메냥이, 모델은 히메코니. Hime Cat? So, what, a cat? Awesome. 위쪽에 있는 갈색 대형견은 이름을 The big brown dog on the other side. Yep. 맞아. 바로 윌트 아저씨. No fictionalized name for him? 윌트 아저씨야? Just Mr. Ging. 작가님의 장난이 An anime about humans. We started 3.2 million years ago, and we see one of our ancestors to modern history. They even briefly go into the 1940s. 스토리는 설명이 따로 필요하지 않을 거야. 너희가 Oh, you mean like you want like the whole like human like progression to civilization anime? Maybe. 현재 요소를 좀 섞어야 사람들이 좋아하지 않겠어. I wonder how that story is gonna play out because like, that seems like more like a history. It sounds like it's gonna be somewhat similar to Cells at Work, where it talks about the functions of each of the cells and all that. But at the same time, like, how do you make a series about history? 연재가 중단될 거야. 독자들이 점점 더 만족을 못하니까 작가들은 어쩔 수 So 없이 kind of like a Doctor Who kind of situation, but instead of like being able to freely travel through time, the main character is essentially stuck in a loop until they figure out of how the history goes. 그럼 이제 내가 현재 직면한 창작의 문제에 관해 이야기해 볼까? That could work. So in other words, like there could be like a episode. Oh, one of the major arc could be that he is essentially becoming Sherlock Holmes in the town of London, trying to solve the case of Jack the Ripper. 이번 복슬복슬호 스탠드에서 뭐가 보여? 귀여운 동물이 된 개척자야. 맞아, 이건 캐릭터야.
그리고 넌 이 캐릭터의 모델이지. 하지만 너처럼 재미있는 모델이라도 독자들이 관심 갖지 않거나 알고 싶어하지 않는 이야기들이 있기 마련이야. 만화가의 일은 바로 볼만한 부분을 골라내 독자들에게 보여주는 거지. That would be interesting. So, like, it's not just like one part of like history of where he lives. It could be in any part of the world's history. So, in other words, whoever the writer is will have to do a lot of history search. 최종적인 캐릭터라고 하는 거지. 그리고 캐릭터의 Ooh, because when the astronauts that lands on the moon, but during that progress, during to get there, problems occur that like increases drama. Also, is it just? I just noticed those googly eyes. 맞는 말이야. 너희는 영웅의 위대한 업적 덕분에 주목받게 됐고, 너희가 보여준 기세 덕분에 복슬복슬 후의 캐릭터들을 창작할 영감을 얻을 수 있었어. What's with the googly eyes? 하지만 영웅이라는 신분은 캐릭터에게 인기를 가져다주는 동시에 That would be interesting. Like key moments in human history where the main character is stuck in a loop. So it's gonna be like ReZero, 박수받을 수 있지. but with Doctor Who time travel 캐릭터의 발전을 가로막을 수 있어. in a 이미지에 sense. 어긋나는 행동을 하게 되면 Would the main character have some kind of special ability, or will he actually have to use his brains and wits to get through? 독자들은 금방 이 만화에 질리고 말 거고. I mean, I guess his superpower is being able to travel through different times, but he can't really control it and be stuck in a loop until he figures it out. So it's gonna be kind of like a mystery kind of series by the sound of it. 거의 다 떨어졌어. Maybe the person has photographic memory of everything they've seen. That would be the most logical thing, so that way like he doesn't need to memorize everything. But that's really up to the writer if he like to keep note of everything that they write. 장작수가 터질 거야. 복슬복슬호의 일상 특집이 불티나게 팔리긴 했지만 And maybe because like he's like always in a time loop, he actually learns how to defend himself too over time. 가십거리를 모으기 위해 고용한 기억하는 자들이 엠프리어스에서 전멸한 후로 내 소재 출처가 점점 줄어들고 있어. 그런데 은하열차의 내부자가 하늘 게임의 숨겨진 일화를 슬쩍 알려준다면 독자들은 최신화를 보면서 이렇게 감탄할 거야. 대박! 흐릿한 큐말코드 작가님은 타임머신이라도 탄 건가? 그럼 앞으로 I see. 복사복사의 판매량도 되살아날 수 있겠지? 어차피 내 밑에 있는 So that's what 너희 your 작가들은 goal is. 이제 너의 직원이니까 하늘 게임 보도 자료를 나한테도 Photograph. 한번 넘기라고 해. And nonetheless, like the 그걸로 first 너의 episode has to 작가들을 be 가르칠게. has to catch the readers' attention. So like exactly what part of history would you start him out in? Because you can't start out a big like solving the case of Jack the Ripper, because that's a huge case. That would be something like everybody would be wondering. But like after that, like it would probably just continuing. Because like the person could be in London during 1666 of the Great Fire that gets pulled into the timeline of the Great Holy Crusade, like between 1095 and 1291. Something like that could work. Yeah, like he wakes up, he looks around, and he's able to, with clues and hints, he's able to determine that he's in London. But he notices that the area looks a little bit more old than modern. Would he still have his like modern technology with him? Or due to him not wanting to like cause any kind of like time rift, they kind of like replaced it with something else? Or maybe like people cannot see his phone, but he cannot access the internet. 원령 역시 아련자를 구속하는 족쇄가 되어 그들의 소원을 이루도록 간유한다. Oh, maybe he does. Oh, that would make. Oh, okay. That would cover that up. Yes. So he doesn't have his modern time, but he has his modern knowledge. So it's really up to him. Dude, he would definitely have like photographic memory. Not just photographic memory. He would just have perfect memory, like Senko, to remember everything in history. Dude, at some point, he would start looking himself in the mirror and just be like, "Am I ginger? Nope, no red hair. God damn it, I'm never ginger." 그중엔 가면을 얻지 못해 관측자로서 역사를 지켜볼 수밖에 없었던 이도 있었고
가면을 착용했지만 끝내 성공하지 못한 이도 있었어. 그러다 400년 Hi, Ryusuke. 부부께서 환월 게임의 승리를 거두고 마침내 아하를 아련하게 됐단다. 하지만 가문의 저주는 끊이지 않았어. 그분은 He 이런 wrote, 기록을 남겼지. 파멸의 신이 just as the god of destruction cannot create a bouquet, so too is the god powerless against a curse. 이는 인과의 순환이다. So, is Himiko just not gonna do it? 묻고 싶으신 건가요? Oh, yeah, that is. 하는 비밀이 있다는 거 안다. 하지만 15년 전에 네가 어떻게 치료됐는지는 중요하지 않아. 네가 살아있기만 한다면 So, one time, like, it would be interesting to see. 기다릴 수 있으니까. 다만 So, 네가 듣기 싫다 해도 아버지로서 꼭 해야 할 말이 있단다. oh no, not just the founder. He also then he later becomes the creator of Kirby. 드러내는 과정을 보는데 심취해 있지. 자격 없는 아버지로서 딸이 No, that's a little bit too close to like in the I guess 1900s would be a little bit too early. Would be like not early enough with it. 맞이하길 바란다는 말은 도저히 할 수가 없구나. But yeah, Yami Fujisakiro. But here's the thing: what would be the condition for him to actually fix the loop? Like for the Nintendo, is it like for him to actually be a successful Nintendo seller, or actually successfully make the console? And then, like for like you said earlier in the London in 1666 of the Great Fire, would he be trying to put out the fire, or is he trying to save a specific person from the fire? 하늘에 한 공주가 살았는데 그녀는 인간 세상의 희로애락을 알지 못한 채 매일 Like, what would be the condition to, like, because of the loop, there has to be 어리둥절한 공주는 maybe the baker. So is he trying to stop the baker from causing the fire, or what if there's something fucked up? What if instead of preventing the fire, he has to cause the fire? Like, what if there's like some loop where he has to do something fucked up, as in to cause the accident to happen? How fucked up would that be? 멀리서 울음소리가 들려왔는데 그건 세상을 뒤덮은 불길 때문이었죠. 무한의 고탑에서 태어난 그래피아는 속세로 가서 붓을 휘둘러 수많은 환조종을 Like in the Holy Crusade, he could like be going through all this time to like be saving people, to protect, trying to see who the people, like if it's like the number he needs to protect, or if it's him he needs to protect, or someone he needs to kill during that time. But then like next timeline he goes to is the Great Fire, and he sees a baker, and he like prevents the baker from causing the fire. But then but then the loop happens. And then when he looks around, he sees the baker. The baker, still without his influence, did not cause the fire. And that's when he realizes, you're kidding me. I have to make the baker cause a fire? 아버지, Like, that's the way to fix the loop. He needs to be the one that caused the Great Fire. 어디 아프신 데는 없죠? 제가 없는 동안 술 담배를 시작하신 건 아니겠죠? Ooh, yeah, that would be like an interesting play out, because like it could either be good or it could be effed up, like be the person who causes the volcano to erupt on Pompeii or something like that. Or I don't know, Doctor Who already did that. Never mind. But nonetheless, how would you even do that? 히메코, 이곳엔 얼마나 머무를 예정이니? Until the Phantom Moon game is over. That's how long we're staying, by the way, Ryusuke. We're talking about something completely different, by the way, but like I'm still paying attention to the story. Teaches people about history while being an anime. Of course, they could add fictional characters, but also add humor and other stuff. Yeah, definitely add some humors into it.
I mean, if they made an anime that teaches people about the human body cells, they could definitely do it for history. But that's really, really up to the writer if they're willing to put in the effort to look up history. 뉴스 진행자 스노입니다. 발락스 그룹이 투자하고 신속중공업이 시공을 맡은 스타레일 패스 전시회장이 정식 준공되었습니다. 최신 환조 기술 덕분에 단 하루 만에 스카이라인의 구름마루 섬 위로 완전히 새로운 풍경이 펼쳐졌는데요. What if the person gets isekai and the god says you must fix history? Maybe because the person was lazy before being isekai. 개통됩니다. 첫날 개방되는 전시구역은 벨로보그 구역, 전주 나부 구역, 베나코니 구역, I wanted to say more like he wishes he could go. He's like the type of person who wishes he could go back in time and fix mistakes. And the god literally took that literally and says, "As go back in, you'll be going back. You're gonna go back in time and you're gonna fix history." And he's just like, "No, I meant my mistake, not the history's mistake." 펄럭스에서 무려 작전항로 복수의 복수로에 흐릿한 큐알코드 작가님을 섭외 사인을 하려고 하는데요. 원력을 모으는 전시회라 확실히 흥미로운 계획이네. 펄씨가 이런 기발한 아이디어를 생각해내다니. We still don't know who the other two is. 펄럭스는 아이와 어른을 위한 꿈을 만드는데 능숙하고 은하열차는 이 세계가 I am 신기하게 having unstable connection, so I might need to end the stream soon. 가끔은 제이드가 우리를 여기로 초대한 것이 자신의 동료가 환월 게임에서 승리하도록 만들기 위한 일종의 카드였던 건 You know, 아닐까 생각이 드는 거야. I feel like that's how it 펄씨에게 goes. ANJ 게임은 우리의 행동 스타일을 배우고 관찰할 좋은 기회일 거야. 하지만 우리가 평소에 상대하던 자들에 비하면 그 지능기계 최고 경영자는 모처럼 이성적인 결정권자야. 그 Like 힘의 there's a lot of possibilities that we could like give the personality that you could give the personality to this main character and many others types. It really depends on how you play it out. 맞아. 도부부룩 살인 사건이 이미 And also like since there's like a lot of main history, I feel like at some point like you have to like go to each history of different country, or at least like yeah, no, like wouldn't it be like okay to like it should be okay to like do major histories in different countries to see like what gave them like. And one of the history, he goes to China when they're making the Great Wall, where they're making the Great Wall. 펄씨가 어떤 준비를 했든 우리는 죽음의 전령이 현장을 습격할 가능성을 염두에 둬야 해. 이번 행사에서는 이 세계 사람들에게 은하열차의 이미지를 보여주는 동시에 수상한 움직임이 없는지 수시로 I mean, 경계할 isn't that every single time we go to a new world, we always gotta stay on high alert? 너희는 슬슬 출발하게. Of course, I think they could do some obscure history that not many people learned about in school. Exactly, that would be cool. 여정의 견문을 공유하는 일은 또 마치 세븐스님이 맡아야겠네. 사진을 잔뜩 찍어와서 전시회에서 일어난 일을 자세히 들려줄게요. 스타레일 패스로 출발! Here we go. Dude, the patch just gets like longer and longer. 가보자. 스타레일 패스로 가실 승객들께선 탑승 준비를 해주시기 바랍니다. 은하열차의 영웅 아니신가? 열차들끼리 누가 전시에 Like, it'd be interesting because like a lot of people would not expect that. They'd be like, "Wait, is that an actual history thing?" Look it up, find out it's true, and it's like, "Oh shit!" 오는 길에 Like obviously, like for Japan, there's so many things they could do in history, but like, what about like China, Europe, Africa? Like, there's histories in those ones that you gotta like look up too, right? Like, what would be the most obscure history? And the only thing I can think of is like maybe Australia or Antarctica, or maybe Greenland. What country would history would be the most obscure
left fielder for anybody to like want to look it up later. 더 늦으면 못 구할 거야. 저 사람들은 초대받은 코스어인가? 여러분, Cypher kind of fits well in this area, for surprisingly. 오늘 제 라이브 방송에서 함께 패스를 즐겨봐요. 옆에 있는 이분은 제 파트너. 이봐요, 뭐 하는 거예요? Is that supposed to be Don Hung? 차가운 청룡 다낭이요. Okay. 이런 탈은 어디서 구한 거예요? He definitely drew that on the spot. 그런 걸 신경 쓸 때가 아니요. 지금 제일 급한 건 내 만화책에 흐릿한 큐말코드 작가님의 사인을 받는 것이요. Man, I wish I had that big of an audience. 사인회는 아직 시작도 안 했어요. 그리고 선주 사람들은 말끝마다 하우체를 쓰지 않는다고요. 우리의 구호는 Wow. Okay, so I guess he's not the only one. Why is March 7th the only one that's not drawn well? Maybe Mesopotamia and how that civilization came to be. That would, okay. Yeah, do you stream like this Monday? Like what? Like having bad connection? But yeah, I do stream Mondays. I just but just with recent events, well, past events, I have to stream at like 6 p.m. Mountain Time, as the earliest start time, or 8 p.m. as the latest start time. 사양할게. 팬들에게 둘러싸이는 것보다는 펄시와 협상하는 진지한 분위기가 훨씬 편하거든. 케메코 언니도 부담스러워하는 사교 자리가 있구나. 다낭이랑 웰 Doesn't like it, huh? 이 상황을 보고 어떤 표정을 지었을지 궁금하네. Don Hug would probably want to try to avoid it. So 6 p.m. on Monday, yeah, earliest time on Mountain Time, yes. But sadly, because of that, like I think like earliest is like the earliest I could do. 8 p.m. is like the latest, so it's like between there. So like give or take like 7:30. 나도 모르게 어깨가 올라가네. 아니지. 절대 방심하면 안 돼. 그 아련자가 사람들 속에 숨어서 우리와 팬들을 해칠지도 모른다고. 그러니까 이 몸이 직접 위험을 무릅쓰고 가서 조사해봐야겠어. Why'd you ask? Like, is there something perfect? Cause I'm going to my grandma on Monday, so I won't be late. Okay. Also, speaking of Monday, I actually have a dentist appointment coming up on that day too. So, I will be late visiting my dad at the hospital, but then I'll be visiting him right when I get out. Man, I'll probably be head home after that. 그 열차 소녀가 왔어. 자, 하나. 안녕하세요, 개척자님. 만원 방송국에서 왔습니다. 여기서 뵀다니 정말 잠깐이면 되는데 간단한 인터뷰 응해주실 수 있나요? 시청자들이 오케이. 새로운 아련자인 당신과 은하 열차 모험 이야기를 정말 궁금해하고 있거든요. Supplicant. Sure thing. 좋아요. I'm having a bad connection right now. 주최 측에서 부를지도 모르거든요. The connection is like so bad. Yeah, for some reason. Like, why is it being so 첫 unstable? 번째 질문입니다. 열차의 여정이 다시 시작되는 이상 낙원에 대해 어떻게 생각하시나요? Talk about its modern culture. 이상낙원은 정말 인상적인 곳이에요. 오래된 세계인데도 트렌디하고 Is that a sticker behind me? That's a sticker behind me. 모두가 이슈를 쫓고 즐거움을 찾아다니죠. 여긴 꼭 영원히 끝나지 않는 축제 같아요. 재밌네요. 환월 게임 역사상 Alright, after this little section, I might need to end the stream because unstable connection. So I don't wanna like have the stream go around being bad. I might have to change anything here. 한낱 과객일 뿐인데 저에게 이 세계를 변화시키겠어요! 라고 외칠 자격이 있을까요?
Why was there shouting in there? That was definitely not what that was in the subtitle. That was not what it was in the dialogue. I would say that for sure. 야, 인상적인 답변이네요. 그러고 보니 게임에 참가하신 후 가면의 우인을 대표하는 스파키 씨를 가장 먼저 제압하셨는데요. 앞으로 마주하게 될 현지 아련자들의 도전에 대해 어떻게 생각하시는지요? I say bring it on. Okay. Well, that's good. It's nice that you're visiting your grandma. My grandma has been wanting to visit my dad on multiple occasions too. I think she has already now since moving to another hospital and his health's been getting better. But the only thing that we constantly have to make sure she doesn't do is touch his hands or feet, due to them giving him like a medicine over coating his hands and feet with medicine that's supposed to expand the blood vessels, so that way the blood could rush right back into his fingertips and toes again. 컴퍼니의 이익이요? 그럴 리가요. 비록 스타레일 패스의 규모가 제 예상보다 훨씬 크고 펄시와 펄럭스의 초대에도 정말 감사해요. 하지만 결국 이건 모두의 축제고 전 이곳의 주인이 아니라 Coming Monday is gonna be super busy for me. I am not looking forward to that. Further, every ounce of cooperative speak you'll ever have to in this lifetime. Every micro expression on your face is screaming, and this is if you already. 시간 내주셔서 감사합니다. 그럼 현장 일정에 방해되지 않게 여기까지만 하겠습니다. All right, that's done with that. 상관없어. 이 정도 수준은 충분하니까. There you go. Now you have a better picture. Okay. So the bigger question is, do I have enough? No, I do not. We'll do a quick grind session real quick, so that way we could get through this. We're gonna have to go you. Are you doing ultimate style or ultimate style? 패자는 제가 되고 승자는 그대들은 완전히 패배다. 죽을 각오로. 저울추가 내 손에 있다. We're good. Actually, I'm just gonna do this. There we go. Yep, I'm even after the Forios arc, I'm still using Phanon. I mean, he's good, especially with one. Alright, so plan is we're gonna have to go through a part 3 of doing this one. I'm gonna do a little bit of grind to like get as much of the Stellar Jade and see if I have enough to do one roll. Hopefully I have enough, but it's hard to say. I think this might be the last turn. Yeah, he only has one more turn left. So follow up. And then dropping the meteors. And one more time. Yeah, dropping 2 meteors is really broken. Yeah, we're almost done.
I might show you guys the change that they did with the simulated universe when I can. If you guys want to see that one is like still going to be part of my grind. I don't know if Don Hong is better than Aventurine. I think Aventurine and Don Hong are like tied between like popular characters that help sustain your team. Okay, well, they're all dead. And if you survive this, then you don't survive the second one. Okay. Don't know exactly what I got, but hopefully we'll see. Okay, get 60 of that. Claim all of this. Get all of this. Claim this. And what is this guide? I have the Divergent Arcadian Chronicles I could do to get more. Then there's the Wisp of War Saga, which I think both of those... the Wind Saga is going to be a while. What is all this? Wait, this actually tells me... Casual... Combat... Oh, this actually tells me like what I'm missing. So I still have more on these two. This one a little bit. This one just 100 more. This one a lot more. This one a little bit. Okay. Yeah, I don't know about this one because this one I think might be a mini game that is only done. I don't know if I could do that mini game now or not, but we'll worry about that later. Do I have enough? Is this enough? 800. Okay. So I have enough to do one roll. So let's see if I'm lucky enough to get Ash with this one roll. This is going to be 40 for me. Nope. Fortunately not. I am not lucky enough to get him. Okay. I mean, that's fair. That's fair enough. Yeah, see, that was my 40 rolls. Alright. I'm gonna have to end the stream here. Thank you guys all for watching the stream. I'm gonna go ahead and get myself ready to head off to work. We're gonna have a part 3 to the Honkai Star Rail in the future. So that way we could complete the patch story and also be able to grind some more to be able to get Ash. Thank you guys all for watching the stream. Hope you guys all had a wonderful time chilling out in the stream. I wish I could do some more. I wish I could do longer, but unfortunately work states that I need to go to work so that way I could get paid, so that way I could do more. Be awesome if I could like start paying my rent through streaming and all that, but that's a dedication that I need to keep growing as. Thank you guys all for sticking with me to the very end. Thank you guys all for hanging out. We are gonna be raiding into let's go. Oh, Gio is not. Oh, surprisingly Gio is not live today. Okay. We are going to be raiding into Zombie VT, currently playing .hack GU. So you guys all have a wonderful time over at her stream. You guys could have a little bit of chaos during her stream, or you guys could just have a chillaxing time. You guys are all amazing. Thank you guys all so much for hanging out with me today. And I will be streaming again tomorrow on Sunday. Earliest time will be at 6 p.m. Mountain Time. Latest will be at 8 p.m. Mountain Time. Tomorrow is probably going to be another drunk Mario Party with friends. But hey, that's fun to do. You guys all have a good one. And until see you guys next time on my next live stream, I'll see you guys all when I see ya. Later.